Bon, on était sur l'exploration maintenant. J'ajoute en bonus comment importer un fichier de CSS, de SPSS. Vous pourrez lire ça au besoin, c'est très facile à implémenter. Donc, on va passer maintenant à l'exploration. Il y a un petit commentaire là que j'ai mis en haut. Below are a couple of functions one can use for data exploration. Note that because R is a functional programming language, the output of each function may vary based on the nature of the object the function is applied on. So what we are saying is that we are discussing here, assuming that the object you are exploring is a data frame. Okay, if it's a data frame or a table. When you put this, when you apply the function to a data frame or a table, you have the output we are saying here. But we are making a disclaimer that if you apply these functions of objects of another nature, you can have an output which is a bit different from what we have here. So let us go ahead and practice a little bit. So when you have opened, when you have loaded your data into R, what next? This is what we're trying to do. So the first function we are discussing is the head function. So head of, we have imported a couple of data sets up there. We can be practicing on them. So we can try to check the head of DBP, for example. So if you run this, oh, DBP1, I should probably clear my memory. There is something going on here. Remove list equal ls. And if I run here, so this is the function head, and this is what it does. It shows the first 6 rows of the data set. But it must not show 6. If you want to see another number, like let's say 10, you first specify the name of the data set, of course, DBP, then you specify the number 10, for example. And this one will show you the first 10 rows of the data set. If you run it, DBP. Oh. Yeah, you see it is showing us 10 lines instead of 6 as we had before. So the head is just there to give you a preview of your data set to show you a bit how data inside look like. So it's already data exploration. The next function we can see is the tail. The name is quite straightforward, right? So tail of, we must not say DBP, we can say gastritis just to vary a bit. Gastritis. I forgot S on gastritis when I was importing. So I'll put S there. Gastritis. Okay. The gastritis. I think you need to rerun the code again to import Well, the problem is that when I was correcting the name, I increased the error. So the tail will give you the 6 last observations. If you want to see more, you can still add 10 there, for example. So let me explain those 2 functions in French. Il y a la fonction head et la fonction tail. Les deux là s'opposent. Head va montrer les 6 premières observations ou les 6 premières lignes de la base de données ou bien du data frame. Donc, lorsque je lance le head par défaut, ça montre 6. Pour le data frame DBP, par exemple, ça me montre pour chaque variable les 6 premières observations. C'est comme ça que ça se présente. Vous voyez qu'on on peut avoir un data frame de 1000 lignes, mais on ne veut pas tout voir. Tout voir ne m'aide pas beaucoup. On veut voir juste les premières observations. Ça attire notre attention sur les noms des variables et les types, ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Mais si on voulait voir, par exemple, 10, au lieu de dire head de DBP, simplement, on peut dire head de DBP et on ajoute un second argument qui est le nombre d'observations qu'on veut voir.
Ce n'est plus 6, c'est un autre nombre. On peut mettre n'importe quel nombre là. Et vous voyez, ça nous affiche désormais les 10 premières lignes. On peut même mettre 2, on peut mettre 1. Ça dépend de nous. Oh, de l'autre côté, si ce n'est pas le haut qu'on veut, on voit plutôt par le bas. Tel en anglais, c'est la queue, n'est-ce pas? On veut voir les 6 dernières observations. Voilà ce que ça donne. On utilise la fonction tel. Et là, on a juste mis le data frame gastritis. On aurait pu mettre un autre data frame. C'est juste l'idée qu'on est en train de vous montrer. Donc, pour le data frame gastritis, voilà les 6 dernières observations. Si on voulait plutôt voir les 10 dernières observations, on ajouterait l'argument 10. Donc, ça fonctionne exactement comme la fonction head, mais ça approche différemment. Head regarde en haut et tail regarde en bas. Donc, voilà les deux premières fonctions de l'exploration que nous discutons. Bon, une autre fonction qu'on peut discuter ici, c'est la fonction dimension, dimension. So, if you want to know the dimension of your data set, just have to say dim GBP. The aim of this is to show the dimensions of the data set. If I run, this tells me that our data set DBP has 40 rows and 6 columns. How do I know that it's 40 rows and 6 columns? You know, when we were discussing about first 1 dimension, 2 dimensions, and so on last time, know that when the data object is 2-dimensional, the first dimension is always the rows, always. And the second dimension is always the column. That's why it is given in this order. And it's so conventional that when you'll be manipulating data, when you'll be subsetting, for example, you need to know this order. You need to know that you give the row first, then the column. If we apply the same function on another data set, on gastritis, for example, if we run this line of code, it tells us that the data set gastritis has 132 rows and 3 columns. Donc, la fonction dimension est là pour nous donner les dimensions de notre data frame, pour nous dire combien on a de lignes et combien on a de colonnes. Ça commence toujours par les lignes parce que les lignes, c'est la première dimension, les colonnes, c'est la deuxième dimension. C'est une convention, c'est comme ça que ça se passe. Donc, lorsque vous-même, vous allez faire les indissages, sélectionner certaines données et tout, c'est important que vous sachiez que la première dimension, ce sont les lignes, la deuxième, ce sont les colonnes. Donc, le premier nombre que vous allez donner là, R comprend que ce sont les lignes. Le deuxième nombre, R comprend que ce sont les colonnes. C'est très important de le savoir. Donc, on peut passer à une autre fonction. Donc, dim nous donne le nombre de lignes et le nombre de colonnes à la fois. Mais si on voulait voir juste un seul de ces nombres-là, si on voulait voir par exemple le nombre de lignes seulement, bien le nombre de colonnes seulement, il y a les fonctions nrow. Donc, nrow, vous voyez, les noms sont assez intuitifs. Nrow, pour dire nombre de lignes. Si on lance, ça nous montre. Si au contraire, on voulait voir le nombre de colonnes, on dit ncol. Ça nous montre le nombre de colonnes. So, we say that you have this function, dimension, that will give you the number of rows and the number of columns. It gives you both. But imagine you want to know only one of those two. You want to know the number of rows. The name of the function is very straightforward and intuitive. N-row, like number of rows. Then you provide the name of the data set of your interest. It tells you that it has 40 rows and the number of columns, n-column, it has 9 columns. So those are little questions you can ask yourself when you are exploring the data. If you know, for example, that my questionnaire had 50 questions, you need to make sure that the data set you are importing, you are about to analyze, really has 50 columns. You can check the number of rows. If you know that in my study, I worked on 363 people, you want to be sure that the data set has everybody, you can check n-row, or you can have answers to both questions by just putting dimension, dim, the data set, and it will give you those information. It's very important to know the number of columns and the number of rows, especially the number of rows, because the sample size comes into play here, and we all know that we don't joke with the sample size, right? Donc, est-ce qu'il y a des questions sur les fonctions qu'on a vues jusqu'ici, ou alors est-ce qu'on peut continuer? Any question about those? Let me put like this so that I'll see clearly. 2, 3, 4, 5. We have already discussed 5 functions. Any question about those 5 any of those 5 functions?
No, thank you. It's very clear. The manipulation that. Okay, thank you very much. Now let us go to the next function we are discussing here. You want to know the name of your columns, the name of your variables. The function you can use to get that answer is names of the. You put names and you give the name of the data set like this. It will show you the names of the columns. When you run this line of code, that's it. Subject, treatment, GBP1 to 5, then age and sex. It's important for you to know the names of your columns, because if you want to compute, for example, the average of GBP1, you need to know the way it is spelled in your data set. So the function names can be very interesting, can be very important for you when you are working on data. So this function is a very straightforward function. It helps you to show the names of your columns. Okay. The next function we can see is the structure function. So let us try to examine the output of this function. I think I already showed something like this before. The structure function will start by telling us the nature of the object we're working on, the nature of the object. When it has given the name of the nature of the object, it tells us that it's the data frame. Then it gives us the number of observations, 40 observations. Note that the number of observations is also the number of rows. The 40 we are seeing since, that's the same 40 of 9 variables. This is 9 columns. So the structure, the function structure is already giving answers to questions we have asked before. So it's just there to confirm it. You could go straight to structure. It's a very common function in R. Then it will give you each variable one after another. So it starts with subject and tells us that subject is an integer. We already discussed what an integer is. And it gives us few first observations. Here it is giving us the 10 first observations. The number of observations it gives just depends on the space right there. So the next variable is the treatment, and it tells us that the treatment is the string of character. CHR means character, and it gives us a couple of observations just for us to have an idea of the way it looks like inside. Now you have other variables, and it tells us that all those variables are integers. And once again, it gives us a couple of few observations at the beginning. For H, it also tells us that it is an integer, and those are some observations. For sex, it tells us that it is a string of character, and those are few observations. And once again, we said that R is not always the one defining the type of your variable. You base the type of your variable on your understanding. For example, in this context, it is telling us that those are integer, but I know by my understanding of the variables that those variables are continuous variables, because GBP1, for example, is the first measure of the diastolic blood pressure. Diastolic blood pressure is a measured variable, so it's a continuous variable. It's just because it has been entered without the decimal part that it is appearing a bit like an integer or a discrete, but it's a continuous. So what array is showing here is not always what you are considering. That was just a comment. And you get all this with the function structure. So you see that structure gives you a lot of important information about the data set. So it's a function you are going to be using all the time, this structure. You see the names of the variables it is giving us, the number of columns it is giving, the number of rows it is giving, the types of variables it is giving, the nature of the object it is giving. You see, it is giving you a lot of things. So generally, people, after importing the data, they'll just run the structure and have whatever they want. Those ones up there are very specific questions, very specific. If you want to see something precise, you can use those ones up there, but the structure generally will give you a lot. Now, another function we can discuss is the summary function. Summary, what does it do? It shows the summary of the data set. Let us see what that summary looks like. So it takes one variable after another, and it tells us something about it. Let us go through it and see. It says subject. And you need to be very careful when you are observing this. You need to trust your understanding of the data. Always remember your understanding of the data.
where you see something like subject, it's a bit like an IG. C'est un peu comme un identifiant. Donc, it's numbering people, participants from 1 to 40. Performing that descriptive statistics on such a variable is not useful. I don't know if you know what I mean. So if you have the average code, what does it tells you? Nothing. So be very careful of what you are seeing here. If we go to treatment, it's very unfortunate that it is telling us that it's just a character and the length, 40. You have 40 observations here. It's not telling us much for character. Now, when it goes to actual quantitative variables, it gives us very interesting output. It tells us that this is the minimum value, this is the first quartile, this is the median, this is the mean, this is the third quartile, this is the maximum. We Abdel, Mohamed, pardon. Mohamed, vous avez quelque chose à nous Yes. dire? Okay, merci. Let us back to the last comment, structure Okay. command. You mentioned that it show the integer number, even it is continuous number. How to solve this conflict? How to solve this conflict? Thank you very much for your question. The fact that it is telling us that it is an integer instead of numeric, it does not impact anything. You can use it to do anything you wanted to do on numeric. You don't have to change. You don't have to change that. It's useful to change sometimes when it is character like this. If you want to put it as ordinal, for example, you see, if it was a 1 and 0, it has detected as a quantitative, you could decide to change it into a factor. But the way it is showing things here, especially for those integers, is very okay for us. It does not impact any analysis we may want to do on this data set. Okay, but we can change the data set from integer to doubles or something like that? It is possible. It's possible? Possible. Okay, that is good. It is possible. Yeah. Julius, can you just show to him how to change one of the variables, let's say DBP2 to numeric? Let him just see him appear. I think he just wants to see if he wants to change into into the real format. Okay. I think you will use the function numeric. Does it work? Yeah, it will work. So the way you do it, you need to call your variable. How do you call the variable? You first give the name of the data set. You put the $sign, then DBP2, for example. So when you put the name of the data set, you put the $sign and then the name of the variable. You are indicating specifically where the variable is located. Because if you take just this part, you will try to look at it in the environment here, which is not correct. You want to look at it in an object in the environment. That object is DBP. If I run this code, for example, you will see that it is giving me the values. So what am I doing with that? I'm assigning it to numeric. So numeric of DBP. Yeah. So when I do like this, DBP2, error in numeric, this invalid length argument. Let me try as numeric. Okay. Yeah. So if we check the structure again, you see that the DBP2 is no more an integer, but it is seen as a num. So the way you do that, you call the variable, and before calling the name of the variable, you need to specify the name of the data set. Actually, this is a kind of selection process. You are selecting a variable inside the data set. You use the $sign operator. This is how you select a variable. So if you want to perform an operation on a particular variable, you start by the name of the data frame, you put the $sign operator, and then you give the name of the variable. You use the assignment operator and you do the transformation you want to do. When I say as numeric, it means that I'm converting it to a numeric type. And when you check the structure, you see it implemented here. I don't know if you got it well. Yes, I got it well. Thank you so much, very much. Okay.
Uh, maybe I should say something in French. Donc, il y a la fonction structure STR qu'on a vu là. C'est une fonction qui est très utile et très utilisée d'ailleurs. Lorsqu'on lance cette fonction-là, ça nous donne beaucoup d'informations sur le data frame d'intérêt, beaucoup d'informations qu'on aurait pu obtenir en haut là. Ça nous dit, ça nous donne d'abord la nature de l'objet, ça nous dit que c'est un data frame. Ça nous donne le nombre d'observations, qui est aussi le nombre de lignes. Ça nous donne le nombre de variables, qui est aussi le nombre de colonnes. Et puis, ça prend chaque variable qu'il y a dans le data frame en question, ça essaie de nous dire de quel type il s'agit. Donc, ça dit par exemple le sujet, c'est le type integer, c'est-à-dire nombre entier. Traitement, c'est le type chaîne de caractères, c'est-à-dire variable qualitative. DBP1, integer, nombre entier. Donc, ça nous fait ce résumé-là par variable. Et en plus de ça, ça nous donne quelques observations. Genre, c'est une chaîne de caractères. À l'intérieur de quoi ça allait? Ça essaie de nous donner un petit aperçu comme ça. Donc, c'est ça le rôle de la fonction structure. Donc, vous pouvez voir que ça nous répond à beaucoup de questions qu'on aurait posées en haut là, mais à plus haut, les questions étaient très spécifiques, très ciblées, targeted questions. Mais si on veut avoir une vue générale, une fonction comme STR peut être très utile. Et Mohamed nous a demandé de savoir est-ce que c'est possible de changer le integer là en autre chose, puisque selon notre compréhension des variables, il ne s'agit pas des nombres entiers, il s'agit des nombres de variables continues. C'est juste à cause de la façon dont les données ont été présentées, ça a l'air des variables discrètes, mais ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on peut changer? On lui montrer qu'on peut utiliser la fonction as numérique. Donc, suivez votre intuition, essayez les choses. Quand on dit as numérique, c'est aussi comme ça qu'on aurait pu dire as character, as integer, on aurait pu dire as n'importe quoi qu'on a déjà vu avant. Donc, on veut transformer ça en as numérique. Comment on fait? On doit sélectionner la variable qu'on veut transformer. Et comment est-ce qu'on sélectionne une variable sur laquelle on veut faire une opération, n'importe quelle opération? Il faut d'abord donner le nom data frame dans lequel la variable en question se trouve. On utilise le symbole du dollar et on appelle maintenant la variable. Lorsqu'on met comme ça, R comprend que non, là on est en train de parler de la variable DBP2 qui se trouve dans le data frame DBP. Donc quand j'ai lancé par exemple ceci, ça nous a extrait les valeurs qui sont là-bas dedans. Donc si on regarde par exemple DBP, si vous observez bien, vous allez voir 115, 113, 115, 113. C'est exactement ces valeurs-là. Donc on a pu extraire, c'est comme un vecteur. Maintenant on veut faire quelque chose de ce vecteur. Qu'est-ce qu'on veut faire? On remplace ça. En réalité, lorsqu'on prend un vecteur, on met le symbole le signe de l'opérateur d'assignation. Ça veut dire qu'on est en train de remplacer les valeurs initiales par quelque chose d'autre. On est en train de remplacer par quoi? Par la version transformée de as numérique de la même chose. Donc, c'est comme si on me prend moi tel que je suis habillé maintenant et on me remplace par moi-même habillé autrement. Donc, c'est un peu ça l'idée ici. Donc, ça nous a permis de transformer DBP2, qui était au départ un integer, en numérique. Et puis, on a parlé de la fonction summary. Summary, ça veut dire résumé en français, n'est-ce pas? Donc, ça nous résume notre base de données. Lorsqu'on lance ça, notre data frame, lorsqu'on lance, voilà ce que ça nous apprend. Pour la première ligne, pour la première variable, par exemple, sujet, on a juste numéroté les sujets, n'est-ce pas, d'1 à 40. Et je disais ici qu'on doit rester fidèle à notre compréhension de notre base de données. Pourquoi? Parce que le résumé ici n'est pas très utile. La moyenne des numérotations, là, ce qui peut être perçu comme un identifiant, la moyenne des identifiants ne nous apprend rien. Le premier quartile ne nous apprend absolument rien. Quelque part, vous pouvez être juste malin et dire que ça va d'1 à 40, c'est tout. Mais les autres calculs que ça fait là, ça ne nous aide pas du tout. Pour la variable de traitement, qui est une variable de type chaîne de caractères, malheureusement, ça ne nous apprend pas grand-chose. Ça nous dit juste que, bon, la longueur, c'est 40, la taille de l'échantillon, c'est 40, ce qu'on connaît déjà. Maintenant, lorsque ça passe aux autres variables qui sont un peu plus intéressantes, ça nous donne le minimum, le premier quartile, la médiane, la moyenne, le troisième quartile et le maximum. Là, on est déjà en train d'aller quelque part, ça aboutit déjà à quelque chose. Donc, on est là en train de faire l'exploration de données. On n'a pas encore commencé l'analyse. Vous avez fait un travail là, vous importez dans R, votre encadreur vous demande que la moyenne de la glycémie dans l'étude là, c'est même combien? Vous lancez ça, vous pouvez déjà dire quelque chose. C'est un résultat préliminaire. C'est après que vous allez peut-être aller là dans les données, essayer de nettoyer, corriger ce qui ne va pas avant de faire les calculs définitifs. Mais il se pourrait aussi que
toutes les opérations là n'influencent pas ceci. C'est possible. Donc là, on est juste dans une perspective exploratrice. Ça va donner exactement les mêmes statistiques pour les variables quantitatives. Et quand ça arrive au sexe, qui est aussi une variable qualitative, ça dit la même chose qu'en haut là. Ça nous dit que c'est une variable de type caractère avec 40 observations. Pas grand-chose à prendre, mais en gros, la fonction résumée ou bien summary nous dit beaucoup de choses, tel qu'on voit là. So that's it for the summary function. Any contribution, please? Hello, Julius. Yes, sir. How many minutes do we have again? I don't, since I'm using my phone, I don't see how many minutes. The countdown has not started. It is when we reach 10 minutes that the countdown starts. We are really trying to go fast so that we can cover everything I had to discuss on exploratory data analysis. Okay, any question, please, before you go ahead? Est-ce qu'il y a des questions sur les fonctions qu'on a vues jusqu'ici? I think there's no question. We should continue, and you can see after a question later. There's no problem. Okay. Another interesting function I wanted to share with you, unfortunately, is not on base R. You need a package to do that. I asked you last time to download the package Tidyverse, and the function is under the package dplyr itself under Tidyverse. So you can decide to load Tidyverse or load dplyr only. So I'm choosing to load Tidyverse. Tidyverse. Okay. The function itself is glimpse like this. So it's a bit similar to structure. We'll see that. So you can see glimpse exactly like structure, but it shows the output a bit differently. It's very clear. Rows 40, columns 9. Then it goes for each variable and it gives us what we saw before. So you see integer, character, integer, double. We said that double is also numeric. So that's what the glimpse will give you. I also enjoy that glimpse because of the compact way it shows things. So it's a function you can really consider to use. Donc, il y a une autre fonction que je considère comme une alternative à la fonction str. Ça s'appelle glimpse. Et cette fonction glimpse se trouve sous le package Tidyverse. Donc, lorsque vous lancez cette fonction, ça vous donne quelque chose qui ressemble à la structure, mais de manière plus compacte. J'aime vraiment ça. Ça essaie d'occuper l'espace de manière optimale. Donc, ça nous dit le nombre de lignes, le nombre de colonnes, et pour chaque variable, ça nous donne le type et ça nous donne quelques observations. Donc, vous pouvez voir ça vraiment comme un synonyme de structure. Bon, la dernière version de ce tableau que j'aimerais discuter avec vous, malheureusement, je ne vous ai pas demandé d'installer le package. C'est le package Scheme. Scheme R, oui, Scheme R comme ceci. Donc, lorsque vous avez ce package, when you have this Scheme package, you can use the function, the package Scheme R. Scheme R, you can use the function Scheme inside. When you use the function Scheme, this is what it gives you. So let us examine the output closer. It tells us this is the output. Data summary. Name of the data set is DBP. Number of rows, 40. Number of columns, 9. Now, column type frequency, number of characters, 2. Number of numerics, 7. So it is really a summary. It tells us the number of each type of column in our data set. Now, group variables, none. Yeah, I will not explain this one today. Variable type, character. Now, it is taking the variable type character. So all those characters, we have 2, treatment and sex. It is telling us the number of missing values. How many missing values are there? None. Complete rate, like the percentage, the rate of completeness, 100%, 100%. Because there is no missing value, right? So the complete rate is 100% or 1 simply. The minimum value for treatment, I don't understand why it is telling us minimum or maximum for a qualitative variable, but whatever the case, let us ignore that. Number of empty, 0.
Number of unique, yeah, this one is interesting. How many unique treatments do we have? We have 2, A and B. How many unique gender do we have? 2, M and F. So it's also a very interesting column. White space 0, 0. Now, it goes to numeric variables. Maybe I should extend the size. Yeah. Numeric variables now, it takes us all the numeric variables inside the data set. It tells us the number of missing, the complete rate, like how is missing values influencing the overall complete rate. It gives us the average, the standard deviation, the minimum, it is calling the minimum P0 here. The first quartile, the second quartile, the third quartile, the maximum, and it is even showing you a preview of the histogram here in this table. So it's quite interesting. So that's the last function I wanted to show you. The function is scheme, and it is found under the package scheme R, as I've specified in this table. Don't worry, the table is already describing it very well in the slide. I've even done examples in the slide. I will have examples in the script. There is no way to miss things. So if this function is interesting for you, just consider installing the package scheme R. Let me go fast in French. Voici la dernière fonction que je propose qu'on voit en matière d'analyse exploratoire. Nous avons la fonction scheme qui se trouve dans le package scheme R. Donc, pour utiliser cette fonction, il faudra que vous installiez le package d'abord et puis que vous chargiez le package avec la fonction library, comme c'est fait là. Lorsque vous lancez la fonction scheme sur un data frame, ça vous donne beaucoup d'informations. En l'occurrence, ça vous dit le nombre de la base de data frame, le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Ça vous dit combien il y a de chaque type de variable. Par exemple, les variables qualitatives, on en a 2. Les variables numériques, on en a 7. C'est une information assez intéressante. Maintenant, ça prend les variables. Chaque type de variable, ça nous donne un certain nombre d'informations. Les variables qualitatives, par exemple, on a traitement et genre. Ça nous dit combien il y a de valeurs manquantes. Le taux de complete rate, je ne sais pas. Combien de valeurs, quel est le ratio des valeurs non manquantes? Là, ça veut dire 100%. Donc, 100% des valeurs sont bien présentes. Donc, tout le monde a une valeur. Il n'y a personne là qui est dit. Et puis, ça nous dit le nombre de valeurs uniques. On a 2 valeurs uniques pour traitement, à savoir A et B. On a 2 valeurs uniques pour sexe, à savoir homme et femme, par exemple. Et lorsque ça arrive aux variables quantitatives, comme c'est écrit là, ça nous prend chaque variable et ça nous donne quelques informations, à savoir le nombre de valeurs manquantes, le taux de completeness, désolé, en moyenne, les cas types, le minimum que ça a décidé d'appeler P0, le premier quartile, le deuxième quartile, le troisième quartile, le maximum que ça a décidé d'appeler P100 et un petit aperçu de l'histogramme, c'est à quoi l'histogramme aurait ressemblé. C'est affiché là. Donc, je trouve que c'est une fonction assez intéressante qui nous donne beaucoup d'informations et ça se retrouve dans le package scheme R. Donc, voilà. Une dernière chose très rapidement. Sachez qu'on peut aussi explorer tout ce qu'on a discuté là. Il y a ça dans le slide, donc vous allez voir ça là-bas. Donc, il y a aussi les méthodes graphiques pour faire l'exploration. Je vais vous laisser découvrir les codes dans les présentations. Et j'ai même mis un petit bonus pour vous, comment vous pouvez faire quelques statistiques descriptives. Là, voilà quelques fonctions avec exactement ce que ça fait. Donc, si vous vous demandez comment je peux calculer telle chose, ce document peut répondre à beaucoup de questions et n'hésitez pas à aller sur Internet, fouiller davantage selon ce qui vous intéresse. Donc, j'ai fini avec ma présentation. Les questions, les commentaires sont la bienvenue. Merci, Julius, pour cette bonne présentation. Et est-ce que nous pouvons applaudir pour Julius quand même? Hello. Can we open our microphones? Hello? Hello? Hello, I can hear you. Yeah. So, thank you very much, Julius. And we want to get questions. We don't have much time. Any question? Just a little clarification, not question per se.
In all these parameter functions we've used so far, I think this scheme seems to be more interesting. It gives you more detailed analysis of your data. Am I correct? Yeah, it really is really the only function giving this much information, this much details about your data frame. It's really interesting. Hello? So we have to install this one separately. We install the scheme R on the. Please, you have not yet installed schema. So to get it, you use the function install dot package the packages schema like this. Yeah. When you run this line, remember that you run this line only once to get the package. Now, subsequently, when you need to use the function schema under the package, you have to load it using the function library schema. Yeah. Okay, thank you. Yeah, any other questions? Okay, so this is just a small glimpse. Yeah, Mohammed, you want to say something? No, from my side it's clear, no question. Thank you so much. Merci beaucoup, Julius, Mr. Sim. So this is just a small glimpse of exploratory data analysis, and it's a big field. It's a very big field of data science. In you cannot learn everything at once, so it's a progressive journey. It's a progressive journey. You progress gradually, but you need to understand all these basic ideas before you can go a step further. So there's a lot in exploratory data. It's actually a big branch of data